maybe just becoming a little bit slower and a little bit more unpredictable, maybe a little lower as well. So it'll be interesting to see how this first 6 overs transpires and what the method of the batsmen will be. Are they going to be attacking or a little more circumspect and keep wickets in hand? He was involved in a hat-trick the other day, on the wrong side of a hat-trick, Mushfiqur Rahim. Alameen Hussain came in for his third delivery and knocked his middle stump out of the ground. Lendl Simmons got a half century yesterday, and after entering the tournament and not really being at his best, just showed glimpses of what he's capable of yesterday and got them off to a fast start. He'll be disappointed that he didn't carry on and get past that 70-80 mark, and we've seen very few batsmen do that in this particular tournament, getting starts and not being able to get the big score. Best of 100 not out, and a strike rate of 115, plenty of games, 145, so lots of experience for Lendl Simmons. His opening partner, Sumya Saka, who's also very, very talented individual, strikes the ball beautifully. So in these two, they've got a very solid and aggressive opening partnership. 24 matches for Saka, best of 55, and strike rate over 120 with 2 50s to boot. We're all set to go. Not really being at his best, just showed glimpses of what he's capable of yesterday and got them off to a fast start. Going to open things up. Very, very workmanlike a bowler, very wicket-to-wicket bowler. Straight away he's on the money, gets the inside part of the bat. Well, what has Shahid got to back him up in the field? He's got a slip. This lone slip. Have a look at the stats. 7th match for him. Good economy rate, 3.03. We're very proud of that. There's you see the slip, and we'll come back to his field later. Oh, that's wide. As I say, he's a pretty much wicket-to-wicket bowler. He bowls one very wide and opens the scoring for the other team. 3.03 economy rate, outstanding stuff. Yes, it is early on in his career, and that will invariably go up, go north. But for the meantime, in this tournament, he's played really well, given the job of taking the new ball. Not easy, or not an easy job at the best of times. And he's been able to get the ball in the right area, worry the batsman. Jumps wide of the crease, and that angle just seems to frustrate the batsman a little bit. So he's able to get the ball in the right area and trouble them. But nobody really has been able to get hold of him and take him to the cleaners. That's crashed away, backward a point. That's going to go for 4 runs. Just a little bit of width offered, and he's onto it in a flash. Yeah, width and length the problem here. Just a little on the short side and too wide, allowing Lendl Simmons to free his arms. And he waits on it nicely, plays it right under his eyes, even past him, and gets it past the man at backward point. Races away to the boundary, so off and running. Shahid, unusually indisciplined, normally gets into line and length very early. So making those corrections now. Interesting, at point of delivery, Shahid really goes across, almost cuts that sideline there. And that's one thing he's got to watch out. That could turn out to be a no ball. As you see, he's smoothly running in. Just prior to point of delivery, you see him left leg going, and the right leg too. There you see, almost touching that outer line. He's a little closer this time. He's controlled that, but in the previous game he's precariously close to that other line. Oh, that almost cut him in half. That's what we know Shoaib is capable of. Very well bowled. First delivery and this one hasn't really got forward. Lendl Simmons has just gone half forward and wafted the bat at it. No real urgency and commitment to get far out there on that front foot. And I think on pitches like this, you've got to be getting as far forward as possible, getting to the pitch of the ball. If you're going to play half forward, you're going to get in trouble, so far as not only missing the ball like that if there's any movement, but also mistiming it.
if you do manage to get bat on ball. Oh, feeling for it. Good delivery from Mohammad Shahid to finish off the first over. আবার কি করলা? ডাবল প্রবলেম রে। দর্জি যেতে ভুলে গেছি, সিরিয়ালের সময় খেলা দেখেছি। এই যে ডাবল প্রবলেমের ডাবল সলিউশন, অ্যালপানলিবে ডাবলি। নতুন অ্যালপেনলিবে ডাবলি, রিচ কফি আর স্মুথ ক্রিমের ডাবল লেয়ার। অ্যালপেনলিবে ডাবলি, হৃদয়ের বাঁধনে বাঁধে অ্যালপেনলিবে। আগে ঘনাটা শোন, ধ্যাত ব্যালেন্স শেষ। চায়ে চুমুক দে, ব্যালেন্স চলে আসবে। এখন ইস্পাহানি মির্জাপুর ব্রেসলেট 400 গ্রাম প্যাকে 10 থেকে 50 টাকা পর্যন্ত মোবাইল রিচার্জ ফ্রি। এছাড়া 200 গ্রামের প্রতি প্যাকে 5 টাকা ছাড়। যা মানে লাইফটা ভরপুর, যা মানে ইস্পাহানি মির্জাপুর। আজ নয় কাল নয়, বেঁচে থাকো আজীবন, বেঁচে থাকো টুনটুনি, বেঁচে থাকো ঝুনঝুনি, বেঁচে থাকো সোনামণি। সবার সাথে আজীবন 1 পয়সা প্রতি সেকেন্ড। এবার তোমার ফোন বেঁচে থাকবে আজীবন। এয়ারটেল, দেশের সেরা স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক। তুমি জানো ছয় বদলে দিলে আমার স্যান্ডেলিনা। স্যান্ডেলিনা স্যান্ডেল সোপ, রূপচর্চায় আভিজাত্য। Comes in early, come into the team and straight away into line. See, most teams use the spin early. The particular tournament of Janto Mendes is one of the best exponents of spin, either off spin. He's got the variation as well, the little leg spinner or leg cutter. Very deceiving bowler, but not on that occasion. No time for it to spin, a half volley, and with no protection out there in the early overs, an easy put away. It's a good way to get started from Sharkar. He's got all the shots in the book, but only problem is in his previous innings is he's not been able to take advantage and consolidate on the starts that he's got. He's got into the 20s, but it's holed out mostly to shots of indiscretion. It's one area that Shamma Sharkar should ensure that he's a little bit alert and watchful. Nicely played with soft hands and ambles the single. That's the way of going about it. You've got your boundary of the first ball and then the second ball rather, and the pressure is straight away off, and you can bide your time and wait for the bad deliveries to come along. He changes in the field, left-right combination in the middle. Just a single slip for Mendes, and there is a backward point cover, an extra cover and a wide-ish mid-off. Down the leg side, is going to fetch him a wide and an extra ball to bowl. Not always easy for the spinner to grip this new ball, and just seems to be struggling a little bit to Janto Mendes to get his length right and his line as well. That stood up to be hit, is flared it away, backward of point. Easy shot, really. As you said, he is struggling. Ajanta Mendes, you can feel that he couldn't get a grip of the ball there. The length, the problem, stood up and it went off run to the boundary. It's underneath that one, tries to play inside out, not very comfortably, but it's been an expensive over so far. 11 already in the first 5 deliveries. With the pressures on the bowler, having a little bit of problem, also adjusting to the left-right combination. Ajanta Mendes, when he came into the international arena, was a mystery bowler. Took the batsman around the world a few years to figure out what he's going to dish out. Checks the shot but plays it past the bowler into the deep for another single to finish off that over. 12 runs coming from the second. দেখতে দেখতে 7টা বছর পার হয়ে গেল, তাই না? মনে আছে তাহলে? হ্যাঁ। আমার বেলি ফুলটা কই? Comfortably, but it's been an expensive over so far. 11 already
মুহূর্তগুলো এখন খুশির সীমা ছাড়াবে স্বর্ণের ছোঁয়ায়। রবির 39 টাকার গোল্ডেন রিচার্জ অফারে প্রতিদিন প্রতি ঘন্টায় প্রথম 2 জন রিচার্জকারী পাচ্ছেন নিশ্চিত গোল্ড কয়েন। রবি। লেটস গো টুইস্ট। বম্বে সুইটসের মিস্টার টুইস্ট টমেটো ও পাপরিকা ফ্লেভারে দারুণ টেস্টি পটেটো স্ন্যাক্স। ভাগ্যিস মিস্টার টুইস্ট ছিল। মিস্টার টুইস্ট দারুণ টুইস্টার। কোয়ালিটি মানে বোম্বে সুইটস। 10 জনের মধ্যে 9 জন নারী বিশ্বাস করে ড্যান্ড্রফ ফিরে আসবে। আর না, নিউট্রিয়াম 10 যুক্ত নতুন ক্লিয়ার অ্যাক্টিভেট করে আপনার স্ক্যাল্পের স্বাভাবিক সুরক্ষা। On the slow side, particularly in the evenings. Playing at that one. That's the shot that Shomoshaka does get out often too. Doesn't use his feet, Alistair. Has to do that. The angle just taking it away from him. There's the front press and not really forward or back, just wafts at it outside the off stump. Both of them really against the seam. Just not playing with enough conviction. As I said, on this particular surface, you want to be either right forward or right back with a firm base. That's quite comfortably done. He's waited on that one, just roll of the wrist. Have a look at what Shomoshaka has achieved in the BPL 2015. 20 versus Chirong Vikings, 17 of Borishal and 18 against the Dhaka Dynamite. So you see everywhere he's getting amongst the runs, but then rush of blood on a couple of occasions. You can see 20 of 9 balls. Right from the word go, he's given the ball the charge. Maybe that is the reason why he's not been more selective with his shots. Swatted away, too short. And he knows how to play that shot, the horizontal bat strokes. Lyndall Simmons, and got that one pretty easily. There is protection out there at square leg. This was yesterday. He got a half century, as mentioned earlier. Played some good strokes off the spin, straight down the ground. Good drives through the offside as well, and was really aggressive when it needed to be. Does give it a fearful smack. Comes on to a good delivery. I think that's the way to go about it for Shomoshaka. In his previous games, just trying to go after every ball. Then Simmons showed the way on how to pace an innings, because his first few runs came slowly in that 51, but then he stepped on the gas. It's 1 against Chirong, 19 against Borishal Bulls, and that wonderful innings we just saw highlights of. It's the pacing. That's the difference between these two opening batsmen. Their approach to the innings. Shomoshaka is more gung-ho, more attacking attitude. Leonard Simmons is prepared to wait, bide his time, go for the loose deliveries. And once he's set in, he goes charging after the bowling. Oh, that's a beauty. That's an appeal, and he's gone. Wonderful ball, just angling across the face of the bat of Shomoshaka. Gets a slight tickle, and the wicketkeeper does the rest. Shahid is having a great tournament. We saw his stats earlier. Frugal economy rate, but he's backing that up with some wickets as well. He was tempting fate, was Shomoshaka, trying to run that down to third man. It missed one earlier on in the over, but on that occasion gets the faint tickle through to the keeper, Mushfiqur Rahim, and they strike early to the Sylhet superstars. Really good stuff. That's exactly what they would have talked about in the huddle, trying to get a wicket early, and they've managed to achieve that. Disappointment again for Saka, gone for 7. ভাই গানি কই? আরে এইটার নামে দিছি আমরা গানি। বাজারে গানির নামে যেই তেল খান, এইটাই সেইটা। তো চারিদিকে নোংরা আর তেল তো কালো কেন ভাই? কালো হইলি তো গানি গানি মনে হয়। ঘানি ভাঙা তেলের মিথ্যা আশ্বাস নয়, সর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয় মেশিনে সেরা দানা থেকে প্রস্তুত রাধুনী খাঁটি সরিষার তেল, সেরা দানার সেরা তেল। A triple action formula নিশ্চিত করে perfect strength, immunity, our intelligence. Fresh full cream milk powder. বাচ্চারা জিতলে জিতে যায় মা। 10 জনের মধ্যে 9 জন নারী বিশ্বাস করে ড্যান্ড্রফ ফিরে আসবে। আর না, নিউট্রিয়াম 10 যুক্ত নতুন ক্লিয়ার অ্যাক্টিভেট করে আপনার স্ক্যাল্পের স্বাভাবিক সুরক্ষা স্তর, আর আপনাকে রাখে ড্যান্ড্রফ প্রুফ। নতুন ক্লিয়ার, নাথিং টু হাইড। শরীরের কোথাও কোথাও প্রয়োজন বেশি সুরক্ষার, তাই মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি, যা একবার ব্যবহারেই আপনার ত্বক প্রতিবার পায় 5টি স্তরের সুরক্ষা। মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি, উজ্জ্বল প্রাণবন্ত ত্বক সবসময়।
Otherwise, he has some issues, as he said himself. Okay, 3 done. It's 19 for 1. 7 বছর পর একসাথে আড্ডা ভাবতেই বন্ধুরা সেলফি তোলার জন্য রেডি হও। কিরে কি হলো? ব্যাটারি ডাউন, পানি দিতে ভুলে গেছিলাম। মানে কি? পুরো ট্রিপটাই মাটি করে দিলি। ধ্যাৎ। ব্যাটারির এই ঝামেলা চান না যারা, তাদের জন্য সিল মেইনটেনেন্স ফ্রি গ্লো ব্যাট, যা দীর্ঘস্থায়ী এবং এতে পানি দিতে হয় না কখনোই। গ্লো ব্যাট, দ্য ড্রাইভ উইদিন। A1 থ্রেড পাইপ, ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী সঠিক পুরুত্ব, কম্পিউটারাইজড সিএনসি মেশিনে সঠিক থ্রেড নিশ্চিত করে 100 বছরের গ্যারান্টি। A1 থ্রেড পাইপ, লাইফ যাবে, পাইপ যাবে না। No matter what, protect your walls with Royale. It comes with Teflon Surface Protector. স্বাস্থ্যসম্মত বান সাথে সুস্বাদু স্ট্রবেরি ক্রিম, এই দুইয়ের অপূর্ব সমন্বয় অল টাইম স্ট্রবেরি। Performances in this tournament, an appeal possibly going down leg side. See if there's a signal from the umpire, or did he get a bit of bat onto that before it went onto the pad? By Tanvir Ahmed there. So 1 leg. Seem to be drifting down leg. Oh, he's straightening. Yes, a bit of bat. Possibly that saved him. It seemed to be pitching on about the leg stump. Gave him the charge. The bowler saw him coming, dropped it short. Despite that, Shakib managed to just play it away for a single to open his account. 155th match for him in his T20 career. Good strike rate, 2,500 runs. Oh, making room for himself. Look at the way he took his left leg away. Was off balance. Decent economy for Dilshan Munawera, and bowling a very good over thus far as well. Talk about this wicket being slow, but have a look how this takes off. Takes off, and look at it get to Mushfiqur. It wobbled a bit and he managed to just grab it in the end. Now then, he's up. It's Mushfiqur Rahim, and he thinks there's maybe a little edge. Great take down the leg side. Would have been unsighted for a long while, and asked the question but denied by the umpire. Oh, he went right between his legs. Did he get a touch with the thighs? Have a look at the next ball. It's up in the air and a good stop there. Very, very committed. Joshua Cobb did very well there. Saved some runs. 4 overs completed. It's 20. শীতকাল ত্বককে করে রুক্ষ। শীতের মধ্যে রুক্ষ ত্বক শুধু শুষ্কই নয়, ভেতর থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে। পন্ডস বডি লোশন এখন ট্রিপল ভিটামিন সমৃদ্ধ। এটি ত্বকের ভেতর থেকে পুষ্টি যোগায়, দেয় 3 গুণ ময়েশ্চারাইজেশন, ত্বককে করে বাইরে থেকে কোমল। এখন আবার ত্বক একদম কোমল। পন্ডস বডি লোশন, এমন কোমল ত্বক যে ছুতে ইচ্ছে করে। এ হলো পন্ডসের অঙ্গীকার। নিজেদের পোশাক নাই চল দেখা প্রিয় ভাইরা, নিজের দেশের নিজের পোশাক পরে এগিয়ে চলুন জোরসে। আমার হচ্ছে লুঙ্গি, রপ্তানিতে শীর্ষে, বিশ্বমানের লুঙ্গি। শুনছো এটা কিনি? হ্যাঁ আচ্ছা এটা আমার। সব সময় শুধু আরে ভাই, গার্ড দিয়ে সুরক্ষিত শেভ করুন আর যা ইচ্ছে বলুন। তোমায় দারুণ লাগছে। আর তোমাকেও। জিলেট গার্ডের একটা ব্লেড দেয় 7টা শেভ অবধি। Guided away to short third man, direct throw, could have got him. Mushfiqur Rahim could not collect it properly, and the running leaves a little to be desired. Bit of misunderstanding between the two. I still think this is close. I think direct hit was definitely out, but I still think that this is pretty close. No dive put out by Lendl Simmons. A little slow out of the blocks. Yeah, tell you what, I thought so to the naked eye, and that proves, I think, that he's going to be short of his ground. The bails are broken and he's not past that white line. I agree with you. That shouldn't be too much of a problem. I think he's been caught short. There goes the red light, and there's another wicket. It's brilliant stuff from the outfield and now from Mushfiqur Rahim. Great take from the wicketkeeper.
Great stuff. Soft hands, managed to make the gather cleanly and put his hands onto the stump. So Lendl Simmons threatened with 13. আচ্ছা তুই কি সারা জীবন আমাকে টলারেট করতে পারবি? পারবো মনে হয়। ওয়েট, তুই কি আমাকে প্রপোজ করতেছিস? হ্যাঁ। আংটি টাংটি কিছু আছে সাথে? প্রপোজ করলে ঠিক মতো কর নে। এমন মুহূর্তগুলো এখন খুশির সীমা ছাড়াবে স্বর্ণের ছোঁয়ায়। রবির 39 টাকার গোল্ডেন রিচার্জ অফারে প্রতিদিন প্রতি ঘন্টায় প্রথম 2 জন রিচার্জকারী পাচ্ছেন নিশ্চিত গোল্ড কয়েন। রবি। ব্যালেন্স শেষ। চায়ে চুমুক দে, ব্যালেন্স চলে আসবে। এখন ইস্পাহানি মির্জাপুর বেসলেফ 400 গ্রাম প্যাকে 10 থেকে 50 টাকা পর্যন্ত মোবাইল রিচার্জ ফ্রি। এছাড়া 200 গ্রামের প্রতি প্যাকে 5 টাকা ছাড়। যা মানে লাইফটা ভরপুর। যা মানে ইস্পাহানি মির্জাপুর। স্বাস্থ্যসম্মত পান সাথে সুস্বাদু স্ট্রবেরি ক্রিম, এই দুইয়ের অপূর্ব সমন্বয়। অল টাইম স্ট্রবেরি বান, অল টাইম পান, ছোট খিদে বড় সমাধান। এই তো সময়, এসো ফিরে, রাখো ফিরে। এই তো সময়, ফোটাও হাসি, রাখো খুশি। Got to steady the rocking boat initially. And look at this for a run out. There he is, just not backing up enough. Lendl Simmons got the call and wasn't ready for it at all. Maybe at the end should have put the dive in as well. Shakib wanted the run straight away. Have a look at this, not the greatest throw. A good take from Mushfiqur Rahim. Good fielding, give him that. And I thought it had bounced actually. Great throw. I thought it had bounced at the feet of Mushfiqur Rahim. Apologies to the fielder. To the naked eye, just looked like it wasn't the greatest return, but it's proved to be a very good return, right close to the stumps, and that's what made the run out. Moments like that are game changers in any form of cricket, but particularly in this 20 over stuff, particularly when it involves a gun player like Lendl Simmons. You get him out and suddenly the whole complexion of the game changes. So they'll be very happy, well, the Sylhet superstars. He made room for himself and swatted it away. That's a great looking shot from Shakib Al Hasan. He just seemed to have ample time to position himself. He's going back. It's there to be hit, and he hit it right over the top. Oh, very welcome runs because they've lost 2 early wickets and they've got to get a move on. Haven't really been able to take advantage of the power play. One more over to go after this, and he's trying to dig that out. No runs. Ends the 5th over. 5 come. Sorry. গানে গানে কাছে আসার দুর্দান্ত মুহূর্ত তৈরি করতে ক্লোজ আপ দিচ্ছে প্রতিটি 145 গ্রাম মেন্থল ফ্রেশের সাথে একটি আকর্ষণীয় ইয়ারফোন ফ্রি। Let's go twist. বম্বে সুইটসের মিস্টার টুইস্ট টমেটো ও পাপরিকা ফ্লেভারে দারুণ টেস্টি পটেটো স্ন্যাক্স। ভাগ্যিস মিস্টার টুইস্ট ছিল। মিস্টার টুইস্ট দারুণ টুইস্টার। কোয়ালিটি মানে বোম্বে সুইটস। An ingredient it is to support your bowlers. There's one running around the ground and thinking of restricting it to 2. A decent enough throw. They've got to be very agile in the outfield, haven't they? Very alert. Well, it's one of the 3 disciplines. It's not adhered a lot to, and I question why. Batting and bowling, everyone focuses on that, but fielding is integral to winning new games. And we saw that with the Chittagong Vikings the other night, that they dropped 3 catches, lost the game. No matter how well they batted, which they have batted well in this tournament thus far, they dropped 3 catches and lost the game. And Tamim Iqbal, I think, was talking to you at the post-match presser and just said we didn't, our fielding let us down. Catches lost us the game. So I just think that needs to be a focus. And if they can affect run-outs like that, and get out a good player, one of the top players, or make all their catches in the infield and outfield,
makes such a difference. Now Shakib there trying to use his feet and coming to the pitch of the ball. He almost slithered underneath. Yeah, imperative. I think that's one area of one of the three disciplines that's not lived up to expectations. That stroke, oh, delightfully. He threaded the gap so very well there. Got himself 4 runs. If you were in any doubt about the quality of this man, Shakib Al Hasan, well, let this allay your fears. Beautifully played. They are so close together in the offside, like threading a needle, and he's done it easily and shown all his class. Now he's offered one down the leg side. Everyone's off balance. The batsman, the keeper, and the smiles come out. That's good fun. Sometimes eases the pressure. Little events like that. Kane making it the full toss, playing it inside out into the deep. There is some cover there. They're thinking of a second run. Here comes the throw, but they make it quite comfortably. That is the over done. এলোকিয়া সুপার বিউটি সোপ নতুন রূপে নতুন সৌরভে ভিটামিন ই সমন্বয়ে শুধুমাত্র তোমারই যত্নে, কারণ তুমি স্পেশাল। Seven Up এর রিফ্রেশিং ফ্লেভারে মন বলে আই ফিল আপ। মচমচে মশলাদার কুরকুরে যা মাতিয়ে তোলে ফ্যামিলি টি টাইম। মশলায় মাতামাতি ফুর্তি। Those never-ending. Oh, that slithered through. As I was saying, never-ending supply of left-arm orthodox bowlers from Bangladesh. None in the first game and 55 in the second, 34 in the third, so in decent form, Mohammad Mithun, but he nearly perished in that last delivery, very close to the stumps. Bowler and keeper alike were holding their heads, couldn't believe that it missed. Yeah, another coat of varnish on that wicket, maybe he'd have got the ball to hit it. But that's going to encourage this young man. Oh, beauty! He brought him in, tempted him to go forward to that one, got the ball to grip and turn away. Super stuff from young Nazim Ahmed. Another strike. Classic left arm spin. Really wonderfully bowled. Saw him coming, bowled a little quicker, got it to turn off the straight, past the outside edge, and Mushfiqur made no mistake. Have a look at this, brilliantly bowled. That's how you do it. Textbook stuff from the left arm spinner, and they're in a bit of trouble now, the Rangpur Riders. They lose their third. Look what that means to him. Excellent work. They've been very good thus far. Sylhet superstars in the field, really up for this game, and they're on top here at the moment. Mithun gone for 4, 37 for 3. সবার সাথে আজীবন 1 পয়সা প্রতি সেকেন্ড। এবার তোমার ফোন বেঁচে থাকবে আজীবন। এয়ারটেল, দেশের সেরা স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক। মচমচে মশলাদার কুরকুরে যা মাতিয়ে তোলে ফ্যামিলি টি টাইম। মশলায় মাতামাতি ফুর্তি ফাটাফাটি। ব্যাটারির এই ঝামেলা চান না যারা, তাদের জন্য সিল মেইনটেনেন্স ফ্রি গ্লো ব্যাগ, যা দীর্ঘস্থায়ী এবং এতে পানি দিতে হয় না কখনোই। Glow Bag, the drive within. এখন থেকে রঙিন কাপড় হোক নতুনের মতো নতুন, আর সাদা হয়ে উঠুক Your batsman Zohrul Islam, and he flicks that away, opens his account. But what a wonderful ball that was. Zohrul Islam has played in the Bangladesh national squad, also keeps wicket. 50th match for him. Good strike rate, 124. Best of 80. So he's no mug with a bat. But he's under
a bit of pressure now with 3 wickets falling, but he's got his Captain Courageous at the other end. Need to steady the rocking boat. Waits on that one, just a little guide down, played with soft hands. There you see, wickets falling at regular intervals. Shomo Shokar edging one to the keeper. There was a run out, a brilliant one from the deep, and then Mohammad Mithun bowled by a beauty. Solidly behind that, straight as an arrow, goes past the bowler, deflects off him actually. আবার কি করলা? ডাবল প্রবলেম রে। দর্জি যেতে ভুলে গেছি, সিরিয়ালের সময় খেলা দেখেছি। এই যে ডাবল প্রবলেমের ডাবল সলিউশন, অ্যালপেনলিবে ডাবলি। নতুন অ্যালপেনলিবে ডাবলি, রিচ কফি আর স্মুথ ক্রিমের ডাবল লেয়ার। অ্যালপেনলিবে ডাবলি, হৃদয়ের বাঁধনে বাঁধে অ্যালপেনলিবে। শীতকাল 25% পর্যন্ত কোমলতা কেড়ে নিয়ে ত্বককে রুক্ষ করে দেয়, তাই যে কোনো আঁচড়েই হয়ে যায় দাগ। ভ্যাসলিন ডিপ রিস্টোর মাইক্রো ড্রপলেটের সাথে রুক্ষ ত্বককে ময়শ্চারাইজ করার মাধ্যমে সুস্থ করে। আজই স্ক্র্যাচ টেস্ট করে দেখো। এই হলো ভ্যাসলিনের ত্বক সুস্থ করার শক্তি। এখন থেকে রঙিন কাপড় হোক নতুনের মতো নতুন, আর সাদা হয়ে উঠুক দ্বিগুণেরও বেশি সাদা, কারণ সাদার নতুন নাম ফাস্ট ওয়াশ ডিটারজেন্ট পাউডার। Because of the loss, the wickets playing a miss. Ravi Bopara, very experienced T20 player. County in Essex, integral part of Essex and the future of Essex as he tries to get more players through. But he's here for Sylhet Superstars, 202 matches. Yeah, it's been hard work. Very hard work for the Rangpur Riders. Sylhet Superstars looking for breakthroughs, and they have got them. Shomo Shaka feeling for one outside off stump. Indifferent running, good fielding, good awareness by Mushfiqur Rahim, and also some clever bowling. Good afternoon, Uncle Patrick. Good afternoon, Edward Charles. Charlie boy. What do you make of the 40 for 3? Lackadaisical from the Rangpur Riders. I think they've resting on their laurels a little bit. They've played good cricket coming into this game. The Sylhet Superstars look a little more hungry because they've lost to probably the reason they're trying to get on that points table, try and push up. Little chip into space, just a single. Yes, there's still a lot of cricket to be played in this competition. You know, each side's got to play each other twice, which means you've got to get 10 games before you get into the stage where you get cut out. So, you only played 2, you've still got 8 games to go before you really get to a point where either out or not. So, while it sneaks up on you, shouldn't really be panicking if you've just only played 2. You still get out the blocks and win the next 3, and suddenly you're in the pound seat again. Here's the over. দেখতে দেখতে 7টা বছর পার হয়ে গেল, তাই না? মনে আছে তাহলে? হ্যাঁ। আমার বেলি ফুলটা কই?
রবির 39 টাকার গোল্ডেন রিচার্জ অফারে প্রতিদিন প্রতি ঘন্টায় প্রথম 2 জন রিচার্জকারী পাচ্ছেন নিশ্চিত গোল্ড কয়েন। রবি। Looking at how Paul has gone used to the feet, he's onto the onside looking for 2. It's Thursday, we're going into the weekend. We expect a good crowd today. They'll pour in, and then tomorrow even better. If in the vicinity, stop by and watch some very exciting cricket. It's the BRB Bangladesh Premier League powered by BPL. Good bowling there. Just saw him coming down and he pushed it through and dropped it short. Nearly had his man. If he hadn't got a bottom edge, gone. This is an interesting part of the game because you have someone like Saqib, the captain, leading from the front. You've got to be there as the experienced player and the marquee signing and also the icon player for the Rangpur Riders. Mushfiq just inquiring about something. You've got to stay there, Saqib, for the Rangpur Riders. Try and get at over 150, 160, 170, which we've seen has been a pretty good total. Ravi Bopara was off the field now, coming back. Needed to come back because he was bowling the previous over. Mushfiq just ensuring that he's on the field again so doesn't take enough time out of the game and then having to wait to bowl later. Yep, that's better. He's got hold of that. He took the man on though. That's brave. But he middled it. Got away with it. 72 sixes so far in just first 5 days. Bowlers have been under the pump. As they always are in T20. That's what I'm talking about. He's just got to pick the right deliveries. So important to the Rangpur Riders' cause in this game. And you can see what he's capable of. Got all of that. It's quite a long boundary out there because playing on the furthest pitch. No need. Well, we're watching their strategy here. In the 9th over, just on 49, they're probably feeling they're underdone. They need to get a move on. Nothing like wickets will stop the run rate. While he picks up a boundary, it was unnecessary the shot before. This time plays a delicate cut through the offside. It's the end of the 9th, it's 53 for 3 and there's going to be a strategic timeout. আগে ঘটনাটা শোন। ধ্যাত, ব্যালেন্স শেষ। চায়ে চুমুক দে, ব্যালেন্স চলে আসবে। এখন ইস্পাহানি মির্জাপুর বেসলিফ 400 গ্রাম প্যাকে 10 থেকে 50 টাকা পর্যন্ত মোবাইল রিচার্জ ফ্রি। এছাড়া 200 গ্রামের প্রতি প্যাকে 5 টাকা ছাড়। যা মানে লাইফটা ভরপুর। যা মানে ইস্পাহানি মির্জাপুর। আমি জানি আমি জিতলে জিতে যাও তুমি। মাকে যারা জিতিয়ে দিতে চায় তাদের জিতিয়ে দেয় ফ্রেশ মিল্ক এর নতুন ট্রিপল অ্যাকশন ফর্মুলা নিশ্চিত করে পারফেক্ট স্ট্রেংথ, ইমিউনিটি আর ইন্টেলিজেন্স। ফ্রেশ ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডার। লাভ ইউ মা। অবস্থা দেখ, এর জন্য সাবান নয়, চাই ম্যাগনেট অ্যাকশন ফেয়ার এন্ড লাভলি মেন ফেস ওয়াশ, যার ম্যাগনেট অ্যাকশন ত্বকে জমে থাকা তেল ও ধুলোবালি টেনে বের করে আর আপনাকে দেয় ফ্রেশ ইনস্ট্যান্ট ব্রাইট লুক। ফেয়ার এন্ড লাভলি মেন ফেস ওয়াশ। Let's go twist. বম্বে সুইটসের মিস্টার টুইস্ট টমেটো ও পাপরিকা ফ্লেভারে দারুণ টেস্টি পটেটো স্ন্যাক্স। ভাগ্যিস মিস্টার টুইস্ট ছিল। মিস্টার টুইস্ট দারুণ টুইস্টার। কোয়ালিটি মানে বোম্বে সুইটস। শুধু ফর্সা ত্বক যথেষ্ট না, ডার্ক সার্কেলস ও দাগ দূর করে আমরা ভেতরের উজ্জ্বলতা প্রকাশ করতে পারি। নতুন পন্স হোয়াইট বিউটি ক্রিম জেন হোয়াইট অ্যাক্টিভ সমৃদ্ধ, যা ডার্ক সার্কেলস ও দাগ হালকা করে ত্বক উজ্জ্বল করতে সাহায্য করে।
উজ্জ্বলতা ভেতর থেকে। নতুন পন্স হোয়াইট বিউটি, এই হলো পন্সের অঙ্গীকার। ভাই ঘানি কই? আরে এইটার নামে দিচ্ছি আমরা গানি। বাজারে গানির নামে যেই তেল খান এইটাই সেইটা। তো চারিদিকে নোংরা আর তেল তো কালো কেন ভাই? কালো হইলি তো গানি গানি মনে হয়। ঘানি ভাঙা তেলের মিথ্যা আশ্বাস নয়, সর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয় মেশিনে সেরা দানা থেকে প্রস্তুত রাঁধুনি খাঁটি সরিষার তেল, সেরা দানার সেরা তেল। শুনছো এটা কিনি? হ্যাঁ আচ্ছা এটা আমার। সব সময় শুধু আরে ভাই গার্ড দিয়ে সুরক্ষিত শেভ করুন আর যা ইচ্ছে বলুন। তোমায় দারুণ লাগছে। আর তোমাকেও। জিলেট গার্ডের একটা ব্লেড দেয় 7টা শেভ অবধি। এই তো সময় এসো ফিরে রাখো ঘিরে, এই তো সময় ফোটাও হাসি রাখো খুশি। মল ড্রিঙ্কস, অন্যরকম ফিলিংস। রেশমি রেশমি দুনিয়া দেখবে যখন সিল্ক দিয়ে সাজবে জীবন। শরীরের কোথাও কোথাও প্রয়োজন বেশি। Have a real long batting lineup. Rangpur Riders. The Rangpur Riders there, packed with a fairly long batting lineup. And they've also got some big hitters to come, Sami and Pereira. So as I said, this partnership is very integral to where the Rangpur Riders end up, because then you bring in Sami and Pereira in the last 6 overs and get 10, 12 runs and over. And they're at the crease. So got to really push on here, these two. Poor call, could be out and is. And as I was talking about building a partnership, poor calling between the running of the wickets and Jarrell, he looks like he's gone. Yeah, poor running. Poor running. Those visuals just tell a horrible story of the poor calling and the poor understanding, but those visuals of happiness for Sylhet. Jarrell, he's gone. রেশমি রেশমি দুনিয়া দেখবে যখন সিল্ক দিয়ে সাজবে জীবন। শরীরের কোথাও কোথাও প্রয়োজন বেশি সুরক্ষার, তাই মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি, যা একবার ব্যবহারেই আপনার ত্বক প্রতিবার পায় 5টি স্তরের সুরক্ষা। মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি, উজ্জ্বল প্রাণবন্ত ত্বক সবসময়। প্রতিজ্ঞার শক্তিতে গড়া বিস ক্লাব, সেরা কাঁচা মান দিয়ে তৈরি। বিস ক্লাবের বিস্কুটগুলোতে পাবেন সেরা মান ও সেরা স্বাদের সন্তুষ্টি। বিস ক্লাব, একটি প্রতিজ্ঞা। স্যান্ডেলিনা স্যান্ডেল সোপ, রূপচর্চায় আভিজাত্য। মচমচে মশলাদার কুরকুরে, যা মাতিয়ে তোলে ফ্যামিলি টি টাইম। মশলায় মাতামাতি, ফুর্তি ফাটাফাটি। A1 থ্রেড পাইপ, ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী সঠিক পুরুত্ব। Overs to go. And we can actually hear the tempo's gone up. Fielders are talking, they're encouraging each other. There's a slip in place, 129 matches. But he likes coming in at the back end. He squirts one out onto the offside. Well, that run out would have sent shivers down the box for sure. It was really, really unnecessary. And if you just watch how far he ran 3/4 the way down, easy, then turn around, and his partner had made no effort at all to get to the other side. He's got some work to do to make that up, let me tell you. 56. আচ্ছা, তুই কি সারা জীবন আমাকে টলারেট করতে পারবি? পারবো মনে হয়। ওয়েট, তুই কি আমাকে প্রপোজ করতেছিস? হ্যাঁ,
আংটি টাংটি কিছু আছে সাথে? প্রপোজ করলে ঠিক মতো করনে। এমন মুহূর্তগুলো এখন খুশির সীমা ছাড়াবে স্বর্ণের ছোঁয়ায়। রবির 39 টাকার গোল্ডেন রিচার্জ অফারে প্রতিদিন প্রতি ঘন্টায় প্রথম 2 জন রিচার্জকারী পাচ্ছেন নিশ্চিত গোল্ড কয়েন। রবি A1 থ্রেড পাইপ ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী সঠিক পুরুত্ব, কম্পিউটারাইজড সিএনসি মেশিনে সঠিক থ্রেড নিশ্চিত করে 100 বছরের গ্যারান্টি। A1 থ্রেড পাইপ, লাইফ যাবে, পাইপ যাবে না। স্মাইল হোক কারো বিউটিফুল, স্টাইল হোক কারো বিউটিফুল, লিপস থাকুক অলওয়েজ চিয়ারফুল, ফ্রুটি চ্যাপস্টিক। Let's go downstairs and see who Amreen has. BPL got its real heights and of course real flavor since the day it started. People have been cheering for their favorite teams, and here I have with me the brand ambassador of Sylhet Superstars, the very famous singer of Bangladesh, Mr. Balam. So how does it feel being a part of Sylhet Superstars this year? Actually, I'm feeling very excited. I'm feeling very proud, and since this is cricket, cricket is the game which brought us, up in the whole world. So basically, I'm enjoying like anything. For the first time, it really feels great to be in the gallery and watch cricket live. So I'm enjoying like anything. I'm here with my wife as well. Okay, so Balam, you're enjoying watching the cricket, so you must have enjoyed yourself while composing the music for, of course, the theme song for Sylhet Superstar. How did it feel? It also it was a great experience actually. Composed a song for Sylhet Superstars. Alright. Basically, the tune and everything was, by me, and there was another singer. His name was Taufik. He did the rap thing, and the whole composition was done by me. Why don't you sing one line to cheer the boys of Sylhet Superstars? One line. Why not? So this is for all the crowd and everyone for Sylhet Superstars. Jombere bhai jombere, beti bol khela jombere, jombere bhai jombere, jombere bhai jombere, beti bol khela jombere. Well, guys, you can see that too much fun is going on here, and over to Combox. Thank you, Amreen. I'm going to start rapping after this stint with Pat Simcox in the back of the Combox. Come up with a song in our next stint, Uncle Pat. I'll watch while you do that. It's no problem. You carry on. I've got no problem with that. If you want to, you can rap. In fact, if you like to stand up a bit, you can as well, You got the moves, son. You got the moves. Yeah, it's called being young, being able to move around, lots of stretching as well. I'm worried about you, We don't need you to get injured here in the Combox. There's only 4 of us. Pull up the ladder and we're in trouble. Dara Pereira, 144 strike rate. Sends shivers down your bowling team. Ends the over. Wrap that up. 58 for 4. চারিদিকে সূর্যোদয়ের কালো থাবায় নেচিয়ে পড়ছে আমার কৃষক মজুর ভাইরা। কোথাও কোনো ইমপ্রুভমেন্ট নাই। কে বলেছে ইমপ্রুভমেন্ট নাই? ফিট বিস্কুট খেয়ে দেখেছেন? সেই স্বাদ, সেই ফ্লেভার। ইমপ্রুভমেন্ট তো মিল্কো স্পাইসি ফ্লেভারে ফিট ক্র্যাকারস এখন আরো উন্নত, মচমচে সেই স্বাদে। আজ নয় কাল নয়, বেঁচে থাকো আজীবন, বেঁচে থাকো টুনটুনি, বেঁচে থাকো টুনটুনি, বেঁচে থাকো সোনামণি। সবার সাথে আজীবন 1 পয়সা প্রতি সেকেন্ড। এবার তোমার ফোন বেঁচে থাকবে আজীবন। এয়ারটেল, দেশের সেরা স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক। Picking up wickets and dot balls, looking for the big shot. That's what I was talking about. He's used to coming in when there's 5 or 6 overs left, and then he can express himself. Now he's got to be able to try and knock it around and
rotate the strike, and if the scoring opportunity presents itself, then you go after it. That is not a scoring opportunity there. A little bit of turn. Yes, that's your length. Great ball. Good boys. Here we've seen some fancy glasses in this tournament. Just the single, going along nicely. You'd be happy with that. The 12th over. Scoring opportunity presents itself, then you go after it. A really formidable score here. Bit of a misfield. And also what hasn't helped Rangpur is that they haven't been able to get off to a good start. Get that foundation up as they did with Lendl Simmons the other day. The first 6 overs. And that sort of lays the platform and the foundation. It's the occasion now you have to do it in the mid-innings where you're meant to be knocking it around and really grappling that momentum for the last 5. Now, in a bit of catch-22. The time to go, it's time to knock it around. Danger in that is that lose 2 quick wickets, then you're looking at 130. One more. Well, that's the end of the 12th. Let's go twist. বম্বে সুইটসের মিস্টার টুইস্ট টমেটো ও পাপরিকা ফ্লেভারে দারুণ টেস্টি পোটাটো স্ন্যাক্স। ভাগ্যিস মিস্টার টুইস্ট ছিল। মিস্টার টুইস্ট দারুণ টুইস্টার। কোয়ালিটি মানে বোম্বে সুইটস। ব্যালেন্স শেষ। চায়ে চুমুক দে ব্যালেন্স চলে আসবে। এখন ইস্পাহানি মির্জাপুর বেস্ট লিফট 400 গ্রাম প্যাকে 10 থেকে 50 টাকা পর্যন্ত মোবাইল রিচার্জ ফ্রি। এছাড়া 200 গ্রামের প্রতি প্যাকে 5 টাকা ছাড়। যা মানে লাইফটা ভরপুর। যা মানে ইস্পাহানি মির্জাপুর। নিজেদের পোশাক নাই চল দেখা প্রিয় ভাইরা নিজের দেশের নিজের পোশাক পরে এগিয়ে চলুন জোরসে আমার হচ্ছে লুঙ্গি রপ্তানিতে শীর্ষে বিশ্বমানের লুঙ্গি। দর্শনের মধ্যে 9 জন নারী বিশ্বাস করে ড্যান্ড্রফ ফিরে আসবে। আর না, নিউট্রিয়াম 10 যুক্ত নতুন ক্লিয়ার অ্যাক্টিভেট করে আপনার স্ক্যাল্পের স্বাভাবিক সুরক্ষা স্তর আর আপনাকে রাখে ড্যান্ড্রফ প্রুফ। নতুন ক্লিয়ার, নাথিং টু হাইড। No matter what, protect your walls with Royale. It comes with Teflon Surface Protector. Use of the feet, looking for the big shot. Is it there? Man. He was always going to be short of him. Catchable. Maybe his captain does, and the bowler certainly would, but always he angled the bat and had to make a lot of ground. Your initial thought from the fielder's point of view is you check to see where it is. Once you check, you're always going to be too late on that. But he certainly made his mind up now, going into that happy hour time. These two would have played against each other as well, Shara Pereira and Ajanta Mendes. You've got to make a decision quickly, as you said. Either going for it or you're not, preventing the 4. Cut onto the offside. Are they going to pick up 2? No, that's poor running. The field is very square, in front square of an offside. You are harsh, Ed. I thought he did pretty well. I mean, look at that. That's not harsh. That is harsh. That's half a dozen. Well, the bowler wishes he'd taken 2. Pereira on strike. The top spinner. And he's under it. Top shot, nice balance. And he's gone again. And he's not running, I can tell you. Once he's hit it, he just stood dead still. Fighting back are the Rangpur Riders. Back-to-back 6s. This one over straight mid-wicket. What was
good about that shot is that he stood very, very still. This time they're used to the feet. Man comes round. They only pick up one. Very good over from a Rangpur point of view. 17 off it. 13 overs gone. It's 78 for 4. And it'll be another এখনো ঠিকঠাক বৌমা আপনার অযথা টেনশন বাবা 100 বছরও কিচ্ছু হবে না তুমি তো ঘরদূর পরিষ্কার করো তুমি ঠিকঠাক জানবা বিশ্বাস না হলে নিজেই দেয়ালের ভিতর ঢুকে দেখেন না আপনারা তো সব জায়গায় এন্ট্রি রিফিল A1 থ্রেড পাইপ ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী সঠিক পুরুত্ব তাই দেয়ালের ভেতরে চাপে ফাটে না আর গরম বা ঠান্ডা পানিতে সংকোচন বা প্রসারণ হয় না কম্পিউটারাইজড সিএনসি মেশিনে সঠিক থ্রেড নিশ্চিত করে 100 বছরের গ্যারান্টি A1 থ্রেড পাইপ লাইফ যাবে পাইপ যাবে না নতুন রঙে কোনো গন্ধ নেই এলো বার্জার ব্রিথেসে সম্পূর্ণ গন্ধহীন পেইন্ট যা দেয়ালকে রাখে জীবাণুমুক্ত ও দাগহীন এটি স্বাস্থ্যকর ও পরিবেশ বান্ধব বার্জার ব্রিথেসে হেলদি পেইন্ট ফর ইয়োর হোম শীতকাল 25% পর্যন্ত কোমলতা কেড়ে নিয়ে ত্বককে রুক্ষ করে দেয় তাই যে কোনো আঁচড়েই হয়ে যায় দাগ ভ্যাসলিন ডিপ রেস্টোর মাইক্রো ড্রপলেটের সাথে রুক্ষ ত্বককে ময়শ্চারাইজ করার মাধ্যমে সুস্থ করে আজই স্ক্র্যাচ টেস্ট করে দেখো এই হলো ভ্যাসলিনের ত্বক সুস্থ করার শক্তি আবার কি করলাম ডাবল প্রবলেম রে দর্জি যেতে ভুলে গেছি সিরিয়ালের সময় খেলা দেখেছি এই যে ডাবল প্রবলেমের ডাবল সলিউশন অ্যালপেনলিবে ডাবলি নতুন অ্যালপেনলিবে ডাবলি রিচ কফি আর স্মুথ ক্রিমের ডাবল লেয়ার অ্যালপেনলিবে ডাবলি হৃদয়ের বাঁধনে বাঁধে অ্যালপেনলিবে দেখতে দেখতে 7টা বছর পার হয়ে গেল তাই না মনে আছে তাহলে হ্যাঁ আমার বেলি ফুলটা কই যা অনেকদিন তোমাকে দিতে পারিনি এমন মুহূর্তগুলো এখন খুশির সীমা ছাড়াবে স্বর্ণের ছোঁয়ায় রবির 39 টাকার গোল্ডেন রিচার্জ অফারে প্রতিদিন প্রতি ঘন্টায় প্রথম 2 জন রিচার্জকারী পাচ্ছেন নিশ্চিত গোল্ড কয়েন রবি আগে ঘটনাটা শোন ধ্যাত ব্যালেন্স শেষ চায়ে চুমুক দে ব্যালেন্স চলে আসবে এখন ইস্পাহানি মির্জাপুর বেসলিফ 400 গ্রাম প্যাকে 10 থেকে 50 টাকা পর্যন্ত মোবাইল রিচার্জ ফ্রি এছাড়া 200 গ্রামের প্রতি প্যাকে 5 টাকা ছাড় যা মানে লাইফটা ভরপুর যা মানে ইস্পাহানি মির্জাপুর শুনছো এটা কিনি হ্যাঁ আচ্ছা এটা আমার সব সময় শুধু আরে ভাই গার্ড দিয়ে সুরক্ষিত শেভ করুন আর যা ইচ্ছে বলুন তোমায় দারুণ লাগছে আর তোমাকেও জিলেট গার্ডের একটা ব্লেড দেয় 7টা শেভ অবধি ব্যাটারির এই ঝামেলা চান না যারা তাদের জন্য সিল মেইনটেনেন্স ফ্রি গ্লো ব্যাগ যা দীর্ঘস্থায়ী এবং এতে পানি দিতে হয় না কখনোই Glow Back, the drive within. When you look at that, you always talk about the pitch, but when you look at that, really, the one decent dismissal, the other 3 all self-inflicted, coming down the wicket, the pitch, ball turning past the bat, 2 death and run-outs, bad calling, they've gone really late at the feet of the pitch. Nothing wrong with that. We've seen some 6s, we've seen 4s, we've seen good runs between the wicket. They just didn't have wickets in hand. Well bowled. And just a little while ago, some very good shots by Tishara Pereira. Big 6, that one straight. And then that one, where? Which is the best one? The one down the ground. Very good shot. I'll differ from you, and I'll say that because as a spinner, what you're hoping is he'll come down the ground and just a little shimmy. Because if you beat him in the flight, you're in the business. The second one was good because he hit from the crease. He stood dead still and he hit it from the crease. It didn't give the bowler the opportunity. And I'll differ from you because he's able to use a bit of skill
in trying to hit that against the thought process of the bowler, which is what you want to see. Dara Pereira. Bowling. Ravi Bopara. He picks up a wicket. And we just saw those two big sixes. They looked like they were getting a bit of momentum going. Then there was a strategic timeout. Slow the game down. Come up with a plan. And Ravi Bopara, he gets the breakthrough. And the brakes are being put on again by the Sylhet superstar. Tushar Pereira, you have to go, buddy. You're going for 21. The score is 80 for 5. শীতকাল ত্বককে করে রুক্ষ। শীতের মধ্যে রুক্ষ ত্বক শুধু শুষ্কই নয়, ভেতর থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে। পন্ডস বডি লোশন এখন ট্রিপল ভিটামিন সমৃদ্ধ। এটি ত্বকের ভেতর থেকে পুষ্টি যোগায়, দেয় 3 গুণ ময়েশ্চারাইজেশন। ত্বককে করে বাইরে থেকে কোমল। এখন আমার ত্বক একদম কোমল। পন্ডস বডি লোশন, এমন কোমল ত্বক যে ছুতে ইচ্ছে করে। এ হলো পন্ডসের অঙ্গীকার। অন্যরকম ফিলিংস। এখন থেকে রঙিন কাপড় হোক নতুনের মতো নতুন, আর সাদা হয়ে উঠুক দ্বিগুণেরও বেশি সাদা, কারণ সাদা। First ball, just a little push down the ground. If you're happy with that. A big wicket. Ravi Bopara, first ball of the over, bowled a couple of slower deliveries, took the pace off it, and I think he ran in, holding the ball as if he was going to bowl a slower ball. You just watch the ball in his hand as he ambles up, and then he changes it to be a seamer, quicker than you think. Skids on, got the length wrong as well. He went back. See, swung in, beautifully bowled. Excellent work. 14 overs gone, 81 for 5. বম্বে সুইটস এর মিস্টার টুইস্ট টমেটো ও পাপরিকা ফ্লেভারে দারুণ টেস্টি পটেটো স্ন্যাক্স। ভাগ্যিস মিস্টার টুইস্ট ছিল। মিস্টার টুইস্ট দারুণ টুইস্টার। কোয়ালিটি মানে বম্বে সুইটস। এই তো সময় এসো ফিরে রাখো ঘিরে, এই তো সময় ফোটাও হাসি রাখো খুশি। এখন থেকে রঙিন কাপড় হোক নতুনের মতো নতুন, আর সাদা হয়ে উঠুক দ্বিগুণেরও বেশি সাদা, কারণ সাদার নতুন নাম ফাস্ট ওয়াশ ডিটারজেন্ট পাউডার। শরীরের কোথাও কোথাও প্রয়োজন বেশি সুরক্ষার, তাই মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি, যা একবার ব্যবহারেই আপনার ত্বক প্রতিবার পায় 5টি স্তরের সুরক্ষা। মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি, উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত ত্বক সবসময়। Needs to get the feel of the wicket first. It's still on the sluggish side, and initially that's what he's got to do, is just to maneuver the ball around the ground, find the gaps in the field and take the singles, ensure that the scoreboard is ticking along. Don't want to allow pressure to be built on you, and he's a man for all seasons, as they say, very adaptable to the conditions. But Shakib, 23 of 23, is the man. Got his team hoping to take his team a long, long way. Use of the feet, gave him the charge, saw him coming, and Ravi Bopara cleans up in the deep there. Sir Campbell, welcome back. Plenty to do here in these latter overs. Shakib set. He's going to have to bat all the way through, try and find the boundary. Interesting to see what's going through his mind and what he thinks, now that he's batted some time on this strip, is a defendable total. How greedy will he be? How hard will he go these last 5.5 overs or so? Najmul Islam Oppu, all with a lot of guts. Love his celebrations. 13 wickets in his 26 matches in his
2020 career. Kept low too. Shakib at the start of the match during the toss was saying 160 would be a decent enough total. It's gonna be a struggle to reach that now, with just over 5 overs to go, and they're only halfway to his initial target. Yeah, I agree. They won't get 160, no chance. But it's whether they get or aim for 140, which means they have to go at 10 to the over. 9 gives them 131, 7 121. The worst case, probably they're looking for 130. Best case, 140. That kept low. Had to come down quickly on it, but still swung the bat well enough to take it away for a single. Ends that over. 5. Seven Up এর রিফ্রেশিং ফ্লেভারে মন বলে I feel up. রূপালী মায়ায় অটুট থাকুক খাবারের স্বাদ আর গন্ধ। BPL অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল। ভাই গানি কই? আরে এইটা নামে দিছি আমরা গানি। বাজারে গানির নামে যাই তেল খান, এইটাই সেইটা। তো চারিদিকে নোংরা আর তেল তো কালো কেন ভাই? কালো হইলি তো গানি গানি মনে হয়। ঘানি ভাঙা তেলের মিথ্যা আশ্বাস নয়, সর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয় মেশিনে সেরা দানা থেকে প্রস্তুত রাধুনী খাঁটি সরিষার তেল, সেরা দানার সেরা তেল। Bopara starts a new over. Do you think, we're talking about the nature of the wicket, it's look a little tired. The wicket seems to be going lower and slower. They've got to do something to juice them up. It's a difficult one, and I don't think it's possible. I think when you're playing at a venue over and over again, like we have done here in Dhaka, we're in day 5 at the moment, that the wickets are going to get a little bit more tired. And also a factor, Shamim, and you would have been here all through the domestic year or the home years, that there's been plenty of international cricket, plenty of domestic cricket played on these wickets as well. So it's not only this tournament, they haven't come into this tournament on the back of fresh wickets. They've been used quite extensively up to now as well. So that plays a part. And I think, yes, this day and then tomorrow, and then we go to Chittagong, so that'll give a chance for the groundsmen to get some water on and maybe prepare for the next onslaught, which is just a week away. Having said that, we've seen glimpses in this game of how Shakib has played, and he's been okay with the pace of the wicket, and of course he's a local, so understands the conditions. But we've also seen how Mendes is going at 11 to the over, so I think there's middle ground. I think that 89 for 5 is probably not a true reflection of this wicket. I think they should be maybe 10 runs ahead of where they are at the moment, and probably 150, as he said at the toss, 150, 160 is probably a fair score, but they're going to have to make do with trying to get 130, 140 and bowling out of their skins. But we've seen the Rangpur Riders got very skillful bowling attack as well, and just like Ravi Bopara is doing here with cutters, leg spinners, off spinners, you'll find that the Rangpur Riders have got an equally good skill set. Well, you talk about the wicket in Chittagong, where we're going to hope that curator over there is having a look at what's transpiring over here and decides to really try and make an effort to liven up the wicket. And maybe, as you said, when we come back, we'll have a few wickets that offer those runs that the crowds are expecting. 16 overs completed, 90 for 5. Sorry. গানে
গানে কাছে আসার দুর্দান্ত মুহূর্ত তৈরি করতে ক্লোজ আপ দিচ্ছে প্রতিটি 145 গ্রাম মেন্থল ফ্রেশের সাথে একটি আকর্ষণীয় ইয়ারফোন ফ্রি। রিভার্স অসমোসিস, ওজোন ট্রিটমেন্ট এবং আল্ট্রাভায়োলেট রে সহ 13টি ধাপে পরিশোধিত হয়ে তৈরি হয় দেশের সবচেয়ে নিরাপদ পানি। সুপার ফ্রেশ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, রিফ্রেশ। মচমচে মশলাদার কুরকুরে যা মাতিয়ে তোলে ফ্যামিলি টি টাইম। মশলায় মাতামাতি ফুর্তি। Fielders in exact the positions the batsman might attempt a stroke. Well, you can't really play a stroke to that, and that's the celebration from Opu. Ball kept low. Darren Sammy had the bat high up in the air, couldn't get back quickly enough, and the ball hit timber. Is this Baltimore as it hit wicket? I just think he went so far back in the crease that he actually hit his own wickets on his down follow through with the bat. This will give us a better indication. Steps right back, and then there we go. It's hit wicket. It didn't bowl him. It's hit wicket. I thought so as I saw the bails flying off that it actually the ball didn't hit the stumps. It was the bat. There we go. There's evidence of that. So it's going to be out hit wicket, not bowled. Nevertheless, the celebrations there, they've got rid of a very, very dangerous player in the form of Darren Sammy, and he's going to have to disappear. Hit wicket. So will not trouble the scorers too much. 90 for 6. সেভেন আপের রিফ্রেশিং ফ্লেভারে মন বলে আই ফিল আপ। ব্যালেন্স শেষ। চায়ে চুমুক দে, ব্যালেন্স চলে আসবে। এখন ইস্পাহানি মির্জাপুর বেস্ট লিফট 400 গ্রাম প্যাকে 10 থেকে 50 টাকা পর্যন্ত মোবাইল রিচার্জ ফ্রি। এছাড়া 200 গ্রামের প্রতি প্যাকে 5 টাকা ছাড়। যা মানে লাইফটা ভরপুর, যা মানে ইস্পাহানি মির্জাপুর। মচমচে মশলাদার কুরকুরে যা মাতিয়ে তোলে ফ্যামিলি টি টাইম। New batsman in, and a person who could have really stepped on the gas and increased the run rate is back in the hut. The new batsman in is Sachitra Senanayake. Has come in as a change today. 76th match for him. Wonderful bowler. His strike rate could do with a little improvement in this format of the game. But it's up to Shakib Al Hasan now to get things moving. He's got to innovate, if nothing else, and take a few chances. He's gone for it. But there is some cover in the deep, and just a single, the result. Yeah, it was well spotted by Alistair Campbell. I thought the ball had gone and hit the wicket of Darren Sammy, but here you see square on, he's trying to bring that bat down from a great height, and in the process you can see Mushfiqur Rahim pointing to the wickets and saying he's hit the wickets, not the ball. There you go. Might need a new stump cam. Hit hard. He enjoyed it. That's got the inside edge of the bat through the legs of Mushfiqur Rahim, trickling away to the boundary, gone for 4. Lucky, but nothing much you can do about that. Backing away, trying to give room and hit it through the offside. Gets the under edge of the bat in between the legs of the little Mushfiqur Rahim. Just keeps low again there. Help the inside edge. Nothing he can do about that. He knows it and bemoans his bad luck. Yes, arms askew saying, what could I have done with that? Nothing much. Bit of turn. That's going to be a little disconcerting for the batsman. Obviously, the mindset would be get as many runs as you can. 96 for 6. Average, as you saw in a day game play, batting first is 180. Nowhere near. It's complete domination by the bowlers. No runs of the last ball of that over. 17 completed. 96 for 6. মচমচে মশলাদার কুরকুরে যা মাতিয়ে তোলে ফ্যামিলি টি টাইম। মশলায় মাতামাতি ফুর্তি ফাটাফাটি। স্বাস্থ্যসম্মত পান সাথে সেরা চকোলেটের স্বাদ, এই দুইয়ের অপূর্ব সমন্বয় অল টাইম চকোলেট পান। অল টাইম পান, ছোট খিদে বড় সমাধান। No matter what,
Protect your walls with Royale. It comes with Teflon Surface Protector. শুনছো এটা কিনি হ্যাঁ আচ্ছা এটা আমার সব সময় শুধু আরে ভাই গার্ড দিয়ে সুরক্ষিত শেভ করুন আর যা ইচ্ছে বলুন। তোমায় দারুণ লাগছে। আর তোমাকেও। জিলেট গার্ডের একটা ব্লেড দেয় 7টা শেভ অবধি। ব্যাটারির এই ঝামেলা চান না যারা, তাদের জন্য সিল মেইনটেনেন্স ফ্রি গ্লো ব্যাগ, যা দীর্ঘস্থায়ী এবং এতে পানি দিতে হয় না কখনোই। Glow Back, the drive within. 10 জনের মধ্যে 9 জন নারী বিশ্বাস করে ড্যান্ড্রফ ফিরে আসবে। আর না, নিউট্রিয়াম 10 যুক্ত নতুন ক্লিয়ার অ্যাক্টিভেট করে আপনার স্ক্যাল্পের স্বাভাবিক সুরক্ষা স্তর আর আপনাকে Started the problems for the Rangpur riders. Yeah, I thought prior to the previous over that the score would be between 130 and 140. I think we can revise that downwards and it'll be between 120 and 130 now prior to the start of this over. And if it's another good one, they're not able to get the ball away to the boundary, that'll come down a little bit as well. 10 and over from here gets them round about 120. And in the last 3 overs, that has become the norm. However, they are 6 down by the Rangpur riders, but still Shakib Al Hassan is at the crease. Swings around, there's a fielder going across. He's going to cut it off. Joshua Cobb does well. Not for the first time, he saved a few runs. Had to work very hard and sliding across this lush green outfield ensures that the batsmen do not get more than 2 runs. As for Leicestershire, I understand. Reads that well, times his little slide well. Now, Tenanaka just waiting for the field to settle down. No real changes as such. 4 on the offside within the 30-yard circle. And he's gone over them, catches is the call. There's a fielder coming underneath that one. And he hangs on to it quite comfortably. Well, that was on the cards. You had to try and hit your way out of trouble, but you've landed yourself in trouble. Yeah, had to play that way. How many times have we seen this in the tournament thus far? Toe end of the bat, not able to get it up and over mid-off. Mid-off was up in the circle, so the shot was on. Just not able to execute well enough. Now he's just waiting a bit because the umpire's just asked to have a look for the no ball, and he's way behind the crease, so no issues there. Shahid continues his great tournament, bowled really well in the first couple of overs, and now he's come back and got an all-important wicket. Got one early on off Saka, and that's the one he's looking for. Does it cut the crease? Now I don't think it does. There's no contact with the ground. It goes down there. Does it actually? Does it hit the ground? It's okay if it doesn't hit the ground, and I think that's fine. In he comes, gets the ball on a length. Senanaika trying to deposit it over mid-off, who was up in the circle and doesn't get in it anywhere near the middle of the bat, right off the toe. Ravi Bopara makes no mistake, and he'll have to go. He'll have to make the long walk back to the pavilion. They lose another to the Rangpur riders. Senanaika gone. আগে ঘটনাটা শোন। ধ্যাত ব্যালেন্স শেষ। চায়ে চুমুক দে, ব্যালেন্স চলে আসবে। এখন ইস্পাহানি মির্জাপুর ব্রেসলেট 400 গ্রাম প্যাকে 10 থেকে 50 টাকা পর্যন্ত মোবাইল রিচার্জ ফ্রি। এছাড়া 200 গ্রামের প্রতি প্যাকে 5 টাকা ছাড়। যা মানে লাইফটা ভরপুর, যা মানে ইস্পাহানি মির্জাপুর। এ ট্রিপল অ্যাকশন ফর্মুলা নিশ্চিত করে পারফেক্ট স্ট্রেংথ, ইমিউনিটি আর ইন্টেলিজেন্স। ফ্রেশ ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডার। বাচ্চারা জিতলে জিতে যায় মা। 10 জনের মধ্যে 9 জন নারী বিশ্বাস করে ড্যান্ড্রফ। Oh, that almost slithered underneath the bat of Shakib Al Hassan. I was about to say the saving grace from the fall of that wicket is that Shakib got the strike back because the ball was in the air and they changed ends, but he almost got himself out there. Excellent bowling from Mohammad Shahid. Deserves the second wicket.
gone for it again, not getting hold of it, timing a little awry, and a single results. Trying to get a few boundaries at the back end of this innings. Senanaika just not able to make the requisite contact. Toe end of the bat, simple catch in the end for Ravi Bopara at mid-off. They've been good in the field. The Sylhet superstars really need to win this game. Look how stoked he is. Mohammad Shahid, been one of the bowlers of the tournament thus far. Been really, really good. Arafat Sunny, the new batter, prepared to play past the bowler behind him for another single to open up his account. শীতকাল 25% পর্যন্ত কোমলতা কেড়ে নিয়ে ত্বককে রুক্ষ করে দেয়, তাই যে কোনো আঁচড়েই হয়ে যায় দাগ। ভ্যাসলিন ডিপ রিস্টোর মাইক্রো ড্রপলেটের সাথে রুক্ষ ত্বককে ময়েশ্চারাইজ করার মাধ্যমে সুস্থ করে। আজই স্ক্র্যাচ টেস্ট করে দেখুন। এই হলো ভ্যাসলিনের ত্বক সুস্থ করার শক্তি। 10 জনের মধ্যে 9 জন নারী বিশ্বাস করে ড্যান্ড্রফ ফিরে আসবে। আর না, নিউট্রিয়াম 10 যুক্ত নতুন ক্লিয়ার অ্যাক্টিভেট করে আপনার স্ক্যাল্পের স্বাভাবিক সুরক্ষা স্তর আর আপনাকে রাখে ড্যান্ড্রফ প্রুফ। নতুন ক্লিয়ার, নাথিং টু হাইড। রূপচর্চায় আভিজাত্য, স্বাস্থ্যসম্মত পান সাথে সুস্বাদু স্ট্রবেরি ক্রিম, এই দুইয়ের অপূর্ব সমন্বয়। অল টাইম স্ট্রবেরি বান, অল টাইম পান, ছোট খিদে বড় সমাধান। মচমচে মশলাদার কুরকুরে যা মাতিয়ে তোলে ফ্যামিলি টি টাইম। মশলায় মাতামাতি, ফুর্তি ফাটাফাটি। ESPN, back to that in a moment. Let's see, he plays it away for a single. In India, it's going to Neo Sports, Pakistan, Geo Super, Middle East and North Africa, BN Sports, to Ireland, Setanta Sports, and to the United Kingdom, Premier Sports. This HD television coverage is distributed worldwide by Elite Media, covering all angles of the game by use of 24 high-definition cameras. And one of those cameras has picked up the batsman taking a run and another piece of good fielding. And of course, it's live and exclusive on Channel 9. Been a bit expensive as Ajantha Mendes, one of the few bowlers in this particular innings, and chance to redeem himself with his last one. They get through easily in the end down the leg side, so it'll be called wide, and they'll scamper through for one as well, so they'll get two of that particular delivery, and Ajantha Mendes is going to have to re-bowl it. Yeah, it looks like we're in for another day of low-scoring games. It's going to be very tight. I think that if they get to 120, it's going to be a tough chase for the Sylhet superstars, and we're going to see much the same this evening, so it's going to be a war of attrition out there. Not a huge amount of big shots and a flurry of boundaries, more so who has the least dot balls, who runs the most singles, who has the most wickets in hand, all those little things that he would normally discard on good pitches when you see the ball flying around to the boundary, but now it's going to become more appropriate. Swung around, the sweep coming into play, but again the result a single. Yeah, I think we might have to headline some of the highlighted items from 4s and 6s to the fielding efforts, as you said, or many singles. Can be a little annoying, should that be the word, but frustrating for the spectators also, who come in here to see lots of runs. 19 overs completed, 108 for 7. আবার কি করলা? ডাবল প্রবলেম রে। দর্জি যেতে ভুলে গেছি, সিরিয়ালের সময় খেলা দেখেছি। এই যে ডাবল প্রবলেমের ডাবল সলিউশন, অ্যালপেনলিবে ডাবলি। নতুন অ্যালপেনলিবে ডাবলি, রিচ কফি আর স্মুথ ক্রিমের ডাবল লেয়ার।
অ্যালপেনলিবে ডাবলি হৃদয়ের বাঁধনে বাঁধে অ্যালপেনলিবে। লেটস গো টুইস্ট। বম্বে সুইটস এর মিস্টার টুইস্ট টমেটো ও পাপরিকা ফ্লেভারে দারুণ টেস্টি পটেটো স্ন্যাক্স। ভাগ্যিস মিস্টার টুইস্ট ছিল। মিস্টার টুইস্ট দারুণ টুইস্টার। কোয়ালিটি মানে বোম্বে সুইটস। শরীরের কোথাও কোথাও প্রয়োজন বেশি সুরক্ষার, তাই মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি যা Next room comes inside the line, tries to put it away on the onside, but Shohid is clever. Yeah, finding up in the circle. So that's exactly where he was aiming. Shakib Al Hassan probably should have done a bit better than that. It was the slower ball, got in a good position, just not able to make the requisite adjustment and get it up and over the man in the circle. There it is, running the fingers across the ball, just caused it to hold up a bit in the pitch and misses the first one. So Shakib Al Hassan. Righto, they need a boundary, need a couple of boundaries in these last remaining 5 balls to give them any chance of getting them round about 120. That might be one of them. He sliced it. It's going to the man in the deep. Joshua Cobb. No problems at all. Shakib Al Hassan trying to get a move on. Holds out in the deep. And Mohammad Shahid gets his 3rd wicket. This is exemplary bowling from this new find for Bangladesh. Yeah, trying to get a shake on. Trying to find the boundary. Clears the front leg. Tries to slice it over cover. But all he can do is find Joshua Cobb at mid-off. He's not going to drop those. Very simple, very comfortable. And Mohammad Shahid gets the congratulations from his teammate. He's battled hard as Shakib Al Hassan, not ever able to get the requisite impetus that he would have desired. 33. বেঁচে থাকো আজীবন, বেঁচে থাকো টুনটুনি, বেঁচে থাকো টুনটুনি, বেঁচে থাকো সোনামণি। সবার সাথে আজীবন 1 পয়সা প্রতি সেকেন্ড। এবার তোমার ফোন বেঁচে থাকবে আজীবন। এয়ারটেল, দেশের সেরা স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক। নতুন রঙে কোনো গন্ধ নেই। এলো বার্জার ব্রিথেসে সম্পূর্ণ গন্ধহীন পেইন্ট, যা দেয়ালকে রাখে জীবাণুমুক্ত ও দাগহীন। এটি স্বাস্থ্যকর ও পরিবেশ বান্ধব। বার্জার ব্রিথেসে হেলদি পেইন্ট ফর ইয়োর হোম। He's swooned up into there. Mushfiqur Rahim is coming underneath that one. Shahid gets a 4-wicket haul. Brilliantly done. 4 wickets and a motorbike. He's probably got that in the back of his mind as well. Excellent bowling performance on a pitch that's offered a bit of assistance for the bowlers, but she's still got to have the skill to get the ball in the right area and to take the pace off it. He does that again. There's the off cutter, trying to heave it away on the leg side. Only succeeds in getting the top edge and one of the simpler catches that Mushfiqur Rahim will take in his career. So it's all going a little pear-shaped here at the end for the Rangpur Riders. They lose another wicket. 108 for 9. He's on a hat-trick. Almost getting it. An appeal from the wicketkeeper. Eventually, as an afterthought, Mohammad Shahid also appeals. Was going down leg. Pretty evident. New batsman in Saklan Shajib almost gave him his 3rd wicket. That was the first one. Shakib Al Hassan holding out to mid-off. This is the second one. Arafat Sunny trying to heave one across the line, just spooning a catch to Mushfiqur Rahim, and Abu Jayed had an almighty swing at the next one, and luckily he missed out. There again, another slower ball, and again defeats the batsman. What can the batsman do? Saklan Shajib, only thing he can do is throw his bat at it. 1 for 25 in against Chittagong, 1 for 14 against
Borishal Bulls, and he's got 4 for today. Into his last ball, he's only given away 12 runs. Economic, ferocious, workmanlike. Last ball of the innings. Gets bat on ball, scamper through for a very precious run. The Rangpur Riders finish off their 20 overs at 109 for 9. Applause from the captain, Mushfiqur Rahim. He'll know that. দেখতে দেখতে 7টা বছর পার হয়ে গেল, তাই না? মনে আছে তাহলে? হ্যাঁ। আমার বেলি ফুলটা কই? যা অনেকদিন তোমাকে দিতে পারিনি। এমন মুহূর্তগুলো এখন খুশির সীমা ছাড়াবে স্বর্ণের ছোঁয়ায়। রবির 39 টাকার গোল্ডেন রিচার্জ অফারে প্রতিদিন প্রতি ঘন্টায় প্রথম 2 জন রিচার্জকারী পাচ্ছেন নিশ্চিত গোল্ড কয়েন। রবি Fielded very able to get to terms with this particular wicket. The batsman for the Rangpur Riders, Lendl Simmons, run out for 13. Shakib got 33 or 37, batted nearly the entire length of the innings, and 21 for Tisara Pereira. But everyone else really failing to get to grips with the bowling, with the pace of the wicket, and not being able to contribute at all. Mohammad Shahid, pick of the bowlers, 4 for 12 for him. Excellent outing with ball in hand, and 1 each for Nasum Ravi Bopara and the left-arm spinner Apu. $109 for 9, so they'll be very happy with what they've done, the Sylhet superstars. Right, let's go down pitch side with Ed Rainsford. Yeah, thank you, Alistair. I'm down here with Ajanta Mendes. Ajanta, good bounce back with the ball. Yeah, actually pretty good wicket to bowl, but unfortunately I'm not doing well because drop someone catches and Tisra playing well. 108, 109, you'd be happy with that? Actually very happy because very slow wicket, but I think it's a very good game. You say it's a slow wicket. How would you go about playing on it? I think we have to keep wicket in the hand. After that, I think we have to chase. All the best. Thank you. Thanks, Ajanta. Man, a few words, Ajanta Mendes, but he's happy with what they've done out there, and I'm sure they'll back themselves to get over the line. Yeah, the Sylhet superstars desperately need to get back into this tournament. So after the break, they're going to come back, they're going to be batting, and they're going to need 110 runs in their 20 overs. Don't go too far. চায়ে চুমুক দে, ব্যালেন্স চলে আসবে। এখন ইস্পাহানি মির্জাপুর বিজনেস 400 গ্রাম প্যাকে 10 থেকে 50 টাকা পর্যন্ত মোবাইল রিচার্জ ফ্রি। এছাড়া 200 গ্রামের প্রতি প্যাকে 5 টাকা ছাড়। যা মানে লাইফটা ভরপুর, যা মানে ইস্পাহানি মির্জাপুর। সংসারে শান্তি আর শান্তি, ছেলে মেয়েদের বিদেশ গমন নিশ্চিত, সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আলহামদুলিল্লাহ। ওস্তাদ, আপনি বিদেশ হয়েছেন, বেশি দিন টিকবো না যায় না। যারা সাধারণ টিন ব্যবহার করে তারা বয়কার কয়েকার বোকা, যারা বয়কার কয়েকার তাদের সম্পর্কে চোখ বন্ধ করে বলে দেওয়া যায় ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আর যারা সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি বিল্টেডের রঙিন টিন ব্যবহার করে তারা বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমান লোকের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে নাকি আমারটা হইবে। বিল্টেডের রঙিন টিন, চাল দেখে যাইছে না। আমার কি করলা? ডাবল প্রবলেম রে। দর্জি, যেতে ভুলে গেছি, সিরিয়ালের সময় খেলা দেখেছি। এই যে ডাবল প্রবলেমের ডাবল সলিউশন, অ্যালপেনলিবে ডাবলি। নতুন অ্যালপেনলিবে ডাবলি, রিচ কফি আর স্মুথ ক্রিমি ডাবল লেয়ার। অ্যালপেনলিবে ডাবলি, হৃদয়ের বাঁধনে বাঁধে অ্যালপেনলিবে। A triple action formula নিশ্চিত করে perfect strength, immunity, our intelligence. Fresh full cream milk powder. বাচ্চারা জিতলে জিতে যায় মা। আমি জানি আমি জিতলে জিতে
জিতে যাও তুমি। মাকে যারা জিতিয়ে দিতে চায় তাদের জিতিয়ে দেয় ফ্রেশ মিল্ক। এর নতুন ট্রিপল অ্যাকশন ফর্মুলা নিশ্চিত করে পারফেক্ট স্ট্রেংথ, ইমিউনিটি আর ইন্টেলিজেন্স। ফ্রেশ ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডার। লাভ ইউ মা। সংসারে শান্তি আর শান্তি, ছেলে মেয়েদের বিদেশ গমন নিশ্চিত, সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আলহামদুলিল্লাহ। ওস্তাদ আপনি বিদেশ হয়েছেন, বেশি দিন টিকবো না যায় না। যারা সাধারণ টিন ব্যবহার করে তারা বয়কার কয়েকার বোকা, যারা বয়কার কয়েকার তাদের সম্পর্কে চোখ বন্ধ করে বলে দেওয়া যায় ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আর যারা সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি বিল্টেড রঙিন টিন ব্যবহার করে তারা বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমান লোকের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে নাকি আমারটা হইবে। বিল্টেড রঙিন টিন, চাল দেখে যায় চেনা। ভাই গানি কই? আরে এইটার নামে দিচ্ছি আমরা গানি। বাজারে গানির নামে যে তেল খান এইটাই সেইটা। তো চারিদিকে নোংরা আর তেল তো কালো কেন ভাই? কালো হইলে তো গানি গানি মনে হয়। ঘন ঘন তেলের মিথ্যা আশ্বাস নয়, সর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয় মেশিনে সেরা দানা থেকে প্রস্তুত। ব্যাটারির এই ঝামেলা চান না যারা, তাদের জন্য সিল মেইনটেনেন্স ফ্রি গ্লো ব্যাগ, যা দীর্ঘস্থায়ী এবং এতে পানি দিতে হয় না কখনোই। গ্লো ব্যাগ, দ্য ড্রাইভ উইদিন। You're watching Fresh Power Play powered by BPL with me, Pamela, and with me, I have a guest, our cricket analyst, Mr. Shamim Ashraf Chaudhary, and of course, a very well-known international cricket commentator who looks a little upset. Not upset, কিন্তু একটু disappointed because 180 is the average score. 180 with the team batting first on the last few days. আমাদের a BPL. At least the first match. First match, that has been the average score. And look at what's transpired. Action 9. This is very disappointing for the Rangpur Riders. It's disappointing for everyone watching. And also, বিশেষ করে যারা দর্শকরা এসছে মাঠে, তারা তো মোটামুটি একটা ফাইটিং টোটাল চায়, 4 ছক্কা দেখতে এসেছে। This format of the game, ওই ধরনের এক্সপেকটেশন নিয়েই মানুষ মাঠে আসে। তো এখন আমরা তো উইকেটের কথা, পিচের কথা বারবারই বলছি যে ইটস বিন অন দ্য স্লো সাইড। এখানে অনেক ডোমেস্টিক খেলা হয়েছে, রিসেন্টলি জিম্বাবুয়ে ট্যুরের সময় এই উইকেটগুলোতে খেলা হয়েছে। তো উইকেটগুলো বিশ্রাম নেওয়ার সময় পায় না। আমরা ইংরেজিতে বলি দ্য উইকেটস আর লুকিং ভেরি টায়ার্ড, এবং সেই কারণে এই টায়ার্ড উইকেটে বোলাররা কিন্তু প্রাধান্য বিস্তার করছে, ব্যাটসম্যানদের বেশ বেগ পেতে হচ্ছে বড় শট খেলার। দ্যাটস বিন রিফ্লেক্টেড। So this tournament is slowly becoming the bowlers tournament. Yeah, and which is maybe if I was a bowler, but if a bowler will say that's fine, Karana, most of them are batting oriented a format, so why not? But then again, somehow something missing. Is it only the pitch? We have been blaming the pitch, but a pitch teams are scoring. It's not that they are not scoring. If any team is getting one win, the next day the performance goes boom. Why so? Now, this is what cricket is all about. That is not the point. The point is maybe what is affecting the thing is the early fall of wickets. প্রথম দিকে যদি 2-3টা উইকেট পড়ে যায় তখনই মনে হচ্ছে কেন জানো দে গো ইনটু দ্য শেলস, তারা চান্স নিতে চায় না উইকেটের নেচারের কারণে, সবকিছুর কারণে। তারপরে যে গতিটা বাড়ানোর প্রয়োজন সেটা করতে পারে। আর গতিটা বাড়াতে গিয়ে মানে যেটা আমরা গতকাল দেখেছি সাঙ্গাকারা ট্রাইড এন্ড রিস্ক নিতে হয়, আজকেও দেখেছি। Yes, and উইকেটের পতনটা দেখা আমার মনে হয় absolutely the follow wickets we I think need to have a look. Catch it বললো, catch it behind the wicket. First wicket Soumya Sarkar has been very disappointing. তারপরে সিমন্সের উইকেটটা সেই শট খেলতে যে পরবর্তী মোহাম্মদ মিথুন কিন্তু এই টুর্নামেন্টে বেশ ভালো খেলছিল, কিন্তু আজকে খুব বেশি রান করতে পারে না। জহুরুল ইসলাম বাংলাদেশ দলে খেলে থাকেন, আমরা একটা রান আউট দেখলাম তার। বোপারা সুপার থ্রো, ডিরেক্ট থ্রো মুশফিকুর রহিমকে দিয়েছে। তারপরে উইকেটে ছিল পেরেরা কিন্তু did very well with the bat. Darren Sammy কিন্তু একটু পরে যেটা একটা মজার ব্যাপার যে ড্যারেন সামি ওয়াজ হিট উইকেটের ব্যাপারটা আমি বলবো। জশ কব বাউন্ডারি লাইন একটা ভালো ক্যাচ নিয়েছিল, আবার গতি বাড়ানোর প্রচেষ্টা, বল ব্যাটে ঠিক মতন আসছিল না,
মোহাম্মদ শহীদ অসাধারণ বোলিং করছে আজকে, 4টা উইকেট নিয়েছে মাত্র 12 রান দিয়ে, এক্সেপশনাল পারফরমেন্স। কিন্তু ওর মাঝখানে ড্যারেন স্যামির একটা উইকেট হিট আউট